Naomba kwa ruhusa yako Mheshimiwa mgeni rasmi ni waalike watu wanyanyuke ili tuweze kufanya zoezi hili. Niombe watu wakili kokoda. Na nyimbo zitakuwa ni sasa hivi kwenye screen, kwa hiyo wale ambao pengine hujui maneno vizuri ya wimbo huu unaingia katika slide time. moja, mbili, tatu. Mungu ni Baba. Kosa kubwa ni the one should direct the next. Naomba tushangilie kwa makofi mengi. Asante. Watu wa chini, naomba wimbo unaofuata display maneno yaonekane. Don't connect, switch off. Don't connect. That's you guys. Wanasema eti Mungu usiimbe kwa sababu hii si ajabu. Tuendelee.
Naomba tushangilie kwa makofi na vigelegele vingi. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa mgeni rasmi, IT tafadhali, IT tafadhali, naomba kuwa makini unasikiliza huku tunachozungumza. Ule wimbo wa Afrika Mashariki tuliimba kwa sababu vijana wa sekta walikuwa hawajawasili. Sasa na yeye mwenye wimbo kwa nitaomba tutarudia tena kwa heshima. Naomba kipaji mgeni rasmi, naomba nisamehe, wameomba Afrika Mashariki waweze kurudia hapo. Asante mgeni rasmi, naomba tiketi tutagu wote, naomba tiketi taifa akifika bado. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama tulikuwa nimekuomba mwanzo kwamba wimbo wa Afrika Mashariki tutauimba binti katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki katika masuala atakapowasili. Naomba basi kwa lugha yako sasa uruhusu tuweze kuendelea na ratiba. Mheshimiwa mgeni rasmi, niombe nimkaribishe Dr. Bakari George, mkuu wa taasisi ya maendeleo ya jamii Ngero, ili aweze kutoa neno fupi na kwa nini tumekusanyika mahali hapa. Naomba tumpigie makofi mengi Dr. Bakari George wakati anakuja. Mnafanya ionekane ikiwa ndugu washiriki na mabwana na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano. nataka hiyo nani display na uhifadhi wa matatizo ya wanawake, yaani kati ya kijana Jumuiya ya Afrika Mashariki, Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum na utumishi wa kama hili sehemu na shughuli za maadhimisho kuelekea sherehe ya siku ya mwanamke maonyesho inaleta na zote madhumuni ya kongamano hili kuu kutoa jukwaa la wadau wa masuala ya jinsia na maendeleo kukutana, lakini kupokea na kujadili tafiti na ripoti za kushirikiana. Aidha, kongamano lengo la kuletea taarifa na kushirikiana na uzoefu katika utekelezaji wa hatua mbalimbali eneo la usawa wa jinsia. Kwa kilabu kama pale awali tunatarajiwa katika hatua ya Ngero utafiti na uhifadhi wa matatizo ya wanawake. Mafanikio yako maneno machache na kidogo kuhusu taasisi ya maendeleo ya jamii. Mshauri rasmi na washiriki katika maendeleo ya jamii Ngero ni taasisi ya juu ya serikali inayoendesha kiutendaji, yaani public autonomous institution iliyoko chini ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Watoto. Taasisi mojawapo ya taasisi kongwe za elimu nchini, ilianzishwa mwaka 1963 na tokea kuanzisha kwake takriban miaka karibia 60 iliyopita, miaka 60 tokea kuanzisha kwake, taasisi imefikia mabadiliko mbalimbali ya sheria, utawala na biashara. Na taasisi imejikita katika kutoa mafunzo na kufanya maendeleo ya jamii, community development, jinsia na maendeleo, development na usimamizi wa miradi ya maendeleo ya jamii, management development program. Mafunzo haya yanaanzia ngazi ya shahada ya certificate mpaka shahada ya umahiri ndani ya aidha taasisi inafanya kutoa ushauri elekezi kwenye maeneo ambayo mshauri rasmi sema kidogo ni changu utafiti na uhifadhi wa
ake, yani national research. Sasa historia kituo hiki kilianzishwa mwaka 2005 ikiwa miongoni mwa vituo 11 shirikishi vilivyoanzishwa katika ukanda wa maziwa makuu barani Afrika. Malengo ya kuanzishwa kwa vituo hivi ni kufanya utafiti, kujenga uwezo na utetezi wa haki za wanawake na upingaji wa vitendo vya ubaguzi wa kijinsia. Ukiondoa Tanzania, vituo vingine vimeanzishwa katika nchi za Angola, Burundi, Afrika ya Kati, Jamhuri ya Kongo, Kenya, Rwanda, Sudan na Zambia. Na vituo vyote hivi viko chini ya kituo kikuu cha kikanda, yani Regional Center for Research and Documentation of Women, Gender and Disability in the Integrated Region, kilichopo Kinshasa, Jamhuri ya Watu wa Kongo. Taasisi ipata bahati ya kuteuliwa kuwa taasisi mwenyeji, yani host kati ya taasisi zote zilizopo Tanzania. Kwa sasa kituo kinafanya kazi kama mojawapo ya vituo vinavyoendeleza utendaji ndani ya sekta ya taasisi, na lengo kuu la kituo kuimarisha usawa wa kijinsia kwa kufanya, kukusanya na kusambaza tafiti na machapisho ya utendaji na masuala ya wanawake ili kuchochea upatikanaji sahihi wa taarifa. Na kwa sasa kituo kinatekeleza miradi mbalimbali ya utafiti, ujengaji uwezo kwa makundi mbalimbali ya wanawake, upatikanaji wa taarifa na upatikanaji wa haki hasa Shukrani rasmi tulieleza pale mwanzo. Kongamano hili ni ushirikiano wa taasisi ya maendeleo ya jamii Tengeru, kituo cha taifa cha utafiti na uhusiano wa kuelimisha wanawake, lakini wenzetu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Arusha ikiongozwa Wizara ya Maendeleo ya Jamii na makundi maalum. Na katika kongamano hili wako wadau ambao wamesapoti na kuwezesha kongamano hili kuweza kufanyika. Na kwa niaba yako ningependa kuwatambua kwa pekee mheshimiwa mgeni rasmi wa mkuu wenzetu wa UN Tanzania, lakini UNSA Tanzania, Legal Facility, NSSF, National Microfinance Bank, wenzetu wa NMB, lakini Tanzania Commercial Bank, Land Media Hotel Arusha, Wendau na wenzetu wa Mungu. Na kwa niaba ya kamati ya maandalizi rasmi na wote wakuu na viongozi wote walioko hapa, ndio nafasi hii sasa kuwakaribisha rasmi wa kongamano hili, na niwaombe uweze kushiriki. Kongamano hili litafanyika leo. Mimi nakuja hapa. Itakuwa mkutano wa wadau wa kituo ambao utafanyika hapa kwenye kumbi la jumuiya ya Afrika. Sisi rasmi kwa nafasi kama nilivyosema, tuliandaa kama mimi wa Afrika kama yuko kwa idara watu wangapi hapo wanadai sauti? Niulize swali nikiingia. Kila mtu anataka, kila mtu anataka. Nadina nani? Na Makajoji, mkuu wa taasisi ya maendeleo ya jamii Tengeru. Niombe sasa mshauri rasmi wa wizara nikaribishe Jembe ambaye ni mkuu wa maendeleo ya jamii hapa kutumia Afrika. Karibu kwa ajili ya hapa, tupigie makofi mengi mama Jembe wakati anakuja. Padre anayewasili sasa ni General Secretary Dr. Peter Masuki na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Naomba nirudie tena kwa mara nyingine. Ninayemwita sasa ni Jembe
kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki, mkuu wa idara ya jamii pamoja na karibu. Makofi mengi kwake wakati anakuja. So I really welcome you all. Vijana hi. Wamama hi. Wababa hi. Thank you so much. I'm not touching this table. They are Wamama, Wababa. I think they also replied to my greetings. So at EAC Secretariat, we are really highly concerned by this event. We organize it each year. And today is a special day. We are used to 8th or another time after 8th. But today, we really celebrate it on 7th because of a purpose. If you look at this in this hall, we are not only people from East African Community Secretariat or within our various organs and institutions, we are many. So the event was not organized by EAC alone. We partner with our good partners. Since a long time, especially 2 years ago, we partner with Tengeru Institute of Community Development. And the history is that since they opened, they realized that it's good to be part of this community. They started sending us interns, especially many interns were coming to Gender and Community Development Department. So we extended our conversation until we said that from now we are going to organize this event together. That's how you see Tengeru Institute of Community Development is mainly with us. We have students from Tengeru. We have a staff from Tengeru. And we are just appreciate them. We cannot really not recognize our partners who helped us to organize this event. We mainly have the Tengeru, as I said, Institute of Community Development. We have NMB Bank, whose representatives are here. Please stand up. It's not usually that we have presence of banks with us. And we also have UN women who really this time around are with us. Thank you so much. It's Tanzania
United Republic of Tanzania office, we also have UNFPA and many other organizations. This shows how together we are. We are not here as a simple organization. EAC is your home, is our home, is your business. You can do all you can so that you can inspire and empower one another. So do never be afraid of this community. It's your home. Whoever wants to be part of EAC, you are the most welcome. So I don't want to eternize myself with these remarks. Mine is just to welcome you. Security is there. I think you saw people in security moving around. It means we have security office from main road there up to here inside. You are secured. So feel free, you are at home. I really cannot end my remarks without saying that EAC has an objective of mainstreaming gender or advocate for gender equality in the whole region. Sometimes we encounter problems of implementation. We developed so many tools that we can rely on, all of us, but implementation can be a bit a challenge. We always talk of women empowerment, but and the girls also empowerment. The problem we realized that music is sang everywhere. Implementation is so challenging. Once we will empower women by having them in decision making, that we will know that we are empowering women. What position do our women occupy in decision making? Once we empower women and give them what they can say, give them a room to say what they feel, that's a kind of. And on my side, what I realized that not only our young people and the girls. So, honorable guests of honors, distinguished delegates, all protocol observed, I really thank you so much for coming, for joining EAC in celebrating this event, and I call upon everyone, even tomorrow, to continue. We are there at the stadium together with EAC and United Republic of Tanzania. Not only celebrating, but we need to see what women did, what can they showcase. And I call upon everyone to pass there and buy something at least. May God bless you all. Asante, naomba tumpigie makofi tena. Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nitangaze kwamba kuna tafsiri ambayo inaendelea au translators ambazo utakuwa lugha ya Kiswahili pamoja na Kiingereza. Kwa hiyo kwa wale ambao hawazungumzi Kiswahili unaweza ukapata huduma hiyo, lakini kwa wale ambao hawajui pia Kiingereza, najua tu Kifaransa au Kiswahili, basi huduma hiyo inapatikana. Mheshimiwa mgeni rasmi, niombe kwa ruhusa yako sasa niweze kufanya utambulisho. Watu waliohudhuria kongamano hili ni wengi sana. Kwa niombe kwa ruhusa yako kama nitawatambulisha kwa haraka ili basi tuweze kujua mashirika au taasisi mbalimbali za umma na binafsi ambao wameshiriki katika kongamano hili. Niombe kwa ruhusa yako nianze kutambulisha meza kuu. Nikianza kulia kwako tunaye mkurugenzi wa jinsia katika Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, na si mwingine anaitwa Mwajuma Magwiza. Makofi mengi kwake. Asante. Lakini tunaye pia mkurugenzi wa tunaye pia UN Women SRO ambaye si mwingine anaitwa Dr. Maximin Hanoto. Makofi mengi kwake. Honato. Asante sana.
Tunaye pia mwenyekiti wa bodi katika bodi ya uendeshaji ya taasisi ya maendeleo ya jamii Tengeru, Dr. Rosemary Mwaipopo. Makofi mengi kwake. Asante. Nikienda kule kushoto kwako Mheshimiwa mgeni rasmi, mwisho kabisa tunaye UN Women ambapo anaitwa Miss Hodan Ado. Makofi mengi kwake. Lakini tunaye balozi wa Ireland anaitwa Mel O'Neill. Makofi mengi kwake. Please raise your hand. Thank you. Na aliye karibu yako upande wa kushoto ni Secretary General Peter Masuki. Tafadhali naomba asimame aweze kupunga mikono na kumsalimia. Makofi mengi kwake. Asante sana daktari. Niombe sasa Mheshimiwa mgeni rasmi kwa ruhusa yako nitambulishe makundi mbalimbali ambayo pia yameweza kushiriki katika kongamano hili. Nikianza na IALA, popote mlipo naomba msimame tu kwa pamoja mpunge mikono. Asante. East Africa Court of Justice. Asante. EAC Secretariat. Asante. UN Women Representatives, popote mlipo. UNFPA, Managing Director Service, Legal Service Facility. Dunia Salama, Taula Arusha, Landesa, Sasa Foundation, Wochiv. Asante. ICS Shinyanga. Asante. Mviwa Arusha, WEGS, Tanzania Commercial Bank, WIDAF, National Bureau of Statistics. Thank you. Chief Government Statistician Zanzibar. Asante. Armero District Commissioner, Honorable Daddy Kolimba, District Commissioner wa Karatu, mkuu wa wilaya wa Karatu, popote ulipo. Asante. Naomba wengine pia Administrative Secretary RAS, ofisi ya RAS mkoani kama wapo. Asante. Naomba nitambue RECO, Regional Social Welfare Officers, Meru District Council, mmeona Mheshimiwa diwani pia yupo hapa. Asante. Meru DC Social Welfare Officers. Tunao pia watu kutoka Nelson Mandela, ICW, AIA, NIT, CGT Monduli, Direct Education Center, CAKE. Asante. Tunaye Grand Melia Hotel, pia wametusaidia sana hawa. Managing Director Tanzania Employment Services Agency, TAESA. Thank you. Founder Doris Molley Foundation, Managing Director Masai Women Development Association Mwedo, DSW na mkurugenzi huyo pale. Asante. Police and the Children Officer Arusha Region. Asante. Director of Human Development Innovation Fund HDIF. Tunao Tanga Beach Resort, A to Z Textile Mills Limited. Thank you. Grand Melia Hotel Ready, Managing Director WIDAF, Legal, Tari Tengeru, Horticulture, Sido, Keruwad, NEM Arusha, NMB Bank, kiongozwa na Josephine Kula, Zoa Mandemu pamoja na Emmanuel. Asante sana. Tunashukuru pia wametusaidia sana kwenye Legal Service Facility na wametusaidia sana. Ni wadau muhimu sana. Naomba TCB, Arusha Regional Machinga, Tengeru Primary School,
TSD, HODs and UNIS popote mlipo. Asante. TSD staffs. Lakini pia tunaye makamu mkuu wa chuo ya utawala Madam Zemba. Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kifupi naomba niishie hapo kwenye utambulisho. Niombe sasa uniruhusu niweze kuwakaribisha wadau wetu mbalimbali ambao watakuja hapa kuweza kuzungumza walau kwa dakika moja tu, kwa sababu muda sio rafiki, tulichelewa kuanza. Kwa hiyo niombe kwa ruhusa yako niweze kuwakaribisha wadau wafuatao. Akifika hapo walau atoe salamu tu kwa dakika moja. Nitaanza na NMB, National Microfinance Bank, na baada ya hapo nitawakaribisha Legal Service Facility LSF. Hawa wote ni wadau wetu, wametusaidia sana katika kongamano hili. Wanawake oye! Lakini palipo na wanawake akina baba tupo. Akina baba safi. Asanteni sana. Karibu NMB, dakika moja. Asante ndugu mgeni rasmi, naibu katibu mkuu Bwana Amon Mpanju, ambaye ni naibu katibu mkuu kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, waheshimiwa viongozi mlioko meza kuu, washiriki wote wa kongamano hili, ndugu wanahabari, mabibi na mabwana, na wasalimu katika jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mbele yenu nimesimama, naitwa Josephine Kulwa, ni meneja mahusiano mwandamizi kutoka benki ya NMB. Nimesimama hapa kwa niaba ya afisa mtendaji mkuu wa NMB Bi Ruth Zaituna, ambaye kutokana na majukumu mengine ya kitaifa alishindwa kushiriki nasi. Kama NMB tumekuja kumwakilisha. Tunaomba mpokee taarifa hiyo. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote nitoe shukrani zetu za dhati kutoka kwa NMB kwa kualikwa, lakini vile vile kupata fursa ya kuzungumza mbele ya kongamano hili na kutoa salamu. Mheshimiwa mgeni rasmi, maadhimisho ya siku ya wanawake ya mwaka huu yenye kauli mbiu ya usawa na jinsia leo kwa maendeleo ya kesho yanakuja wakati ambapo Tanzania inapiga hatua za makusudi kuelekea kwenye usawa wa kijinsia. Tunakupongeza sana Mheshimiwa mgeni rasmi kwa kupitia Wizara yako ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum kwa juhudi zako kubwa kabisa katika kutetea wanawake wote na kuhakikisha Tanzania inakuwa nchi ya kuigwa Afrika na duniani tunapozungumzia swala la usawa wa kijinsia. Juhudi hizi zinatukumbusha kuwekeza katika usawa wa kijinsia, kwani faida za usawa wa kijinsia sio tu kwa wanawake na wasichana, bali ni kwa kila mtu ambaye maisha yake yanabadilika kutokana na dunia yenye usawa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kutambua hilo, benki ya NMB haijakuangusha, kwani tumekuwa na sera ya kuhakikisha tunafikia lengo la usawa wa kijinsia mahali pa kazi. Mpaka sasa tumefanikiwa kupandisha uwiano wa kijinsia, na kwa sasa wafanyakazi wa benki ya NMB wanawake wamefikia 48% ya wafanyakazi wote zaidi ya 3500 tulionao. Mbali na hilo, katika kuhakikisha wanawake wanajengewa uwezo ili kuweza kushindana vyema na kuchukua nafasi za uongozi ndani ya benki, lakini nje ya benki pia katika bodi mbalimbali na mashirika mbalimbali, endapo nafasi hizo zinajitokeza, basi tumeingia makubaliano na mashirikiano na Chama cha Waajiri wa Tanzania kwa kutoa mafunzo ya uongozi, na mpaka sasa zaidi ya wafanyakazi 16 wamesha shiriki katika programu hii, na kupitia wao zaidi ya wafanyakazi 100 wamefaidika moja kwa moja kwa mafunzo haya, na tumeona mafanikio ambayo tayari wapo waliopanda ngazi katika idara mbalimbali, ikiwa wakuu wa idara na maafisa wakuu wakiongoza vitengo nyeti vya ndani ya benki, lakini pia katika bodi mbalimbali za mashirika mbalimbali nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kuzingatia hilo pia NMB kutokana na tafiti zilizopo zinazoonyesha 54% ya wanawake nchini wamekuwa na ushiriki mkubwa katika shughuli za kiuchumi, bado idadi ya wanaotumia huduma za kibenki ni ndogo mno, na kwa maana hiyo wamekuwa wakipatiwa
wakipitwa na fursa nyingi ambazo zingewezesha kuwasaidia kujiendeleza. Kwa kutambua hilo, benki ya NMB tumezindua huduma maalum kwa ajili ya wanawake, ambapo hivi majuzi tu tumezindua huduma ya hati fungani ambayo tumeita kama NMB Jasiri Bond. Huduma hii itawezesha kutafuta fedha zitakazowezesha kukopeshwa kwa wanawake au kwa biashara zinazomilikiwa na wanawake nchini. Na huduma hii inatolewa kwa riba ya 8.5 kwa muda wa miaka 3, na nitoe fursa basi kwa wanawake wote tuliomo humu ndani. Jamani, karibuni mwekeze katika hii Jasiri Bond ambayo tutaifunga rasmi mauzo yake tarehe 21 mwezi huu wa 3. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninao mengi ya kuzungumza, lakini naona kidogo MC ananichungulia kutokana na muda, lakini ninapenda pia kuwafahamisha kwamba ndani ya NMB pia tumeanzisha klabu maalum ya wanawake ambayo tunaita NMB Jasiri, ambayo ndani yake tumeweka faida lukuki zinazowezesha kuwawezesha wanawake kuweza kukua kiuchumi kwa kupitia huduma mbalimbali. Kwa mfano, akaunti ya Fanikiwa, mikopo ya wanawake kwa ajili ya waajiriwa, mikopo kwa wanawake walio katika ajira rasmi na wasio katika ajira rasmi, mikopo kwa ajili ya kuagiza na kununua bidhaa nje ya nchi na kadhalika. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwisho lakini sio kwa umuhimu sana, tunakushukuru kwa wewe pamoja na taasisi ya Tengeru kwa kuandaa kongamano hili. Ama hakika linaendeleza juhudi zinazoonyeshwa na serikali yetu ya awamu ya 6 ya kutuwezesha na kuweka mazingira mazuri kwa benki yetu kusambaza huduma za jumuishi za kifedha kwa wateja, hususan kina mama. Ahadi yetu ni moja tu, nayo ni kutoa huduma nzuri za kibenki zenye tija na zinazoendana na mahitaji ya wanawake katika mkoa huu wa Arusha, lakini kwa nchi nzima ya Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante. Naomba tumpigie makofi. Asante sana. Tadai kutoka NMB. Niombe sasa mheshimiwa mgeni rasmi nimkaribishe mwakilishi CEO kutoka Legal Service Facility LSF. Karibu kwa ajili ya neno. Niombe baada hapa mtu kutoka FPA naomba jiandae kwa ajili ya neno fupi, alafu atafuatiwa na UN Women Regional Director for SRO Dr. Maxine. Naomba uweze nawe kujiandaa. Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu, Wizara ya Maendeleo, Jamii, Jinsia, Wanawake na Watoto, Wanawake na Makundi Maalum, ndugu yangu kaka Amon Mpanju, kaka yangu Amon waheshimiwa wageni rasmi kwenye meza kuu, waalikwa wote wa kongamano, waandishi wa habari, mabibi na mabwana. Habari za asubuhi. Ningependa kutoa shukrani zangu za dhati kwa wadau mbalimbali tuliokusanyika hapa katika kongamano hili la mwaka la wanawake, ya matukio muhimu kuelekea siku ya wanawake duniani yenye kauli mbiu kizazi cha haki na usawa kwa maendeleo endelevu, tuungane pamoja kuhesabiwa. Kongamano hili ni muhimu kwa kuwa linalenga kuendesha mijadala mbalimbali, kujenga ustawi, kuchochea maendeleo ya wanawake, kuondoa changamoto mbalimbali zinazowakabili wanawake kwa ujumla. Ndugu mgeni rasmi, shirika la Legal Services Facility limekuwa likitekeleza programu ya upatikanaji wa haki nchini Tanzania kwa zaidi ya miaka 10 sasa, ikilenga kukuza upatikanaji wa haki kwa watu wote nchini, hasa wanawake na watoto na wake ambao wamekuwa ni kundi kubwa linaloathirika na mifumo mbalimbali kandamizi katika jamii zetu.
Programu ya LSF imekuwa ikitekelezwa kupitia uwezeshaji wa kisheria kwa kutoa ruzuku kwa mashirika mbalimbali nchini Tanzania takriban 200 ambayo yanajikita katika upatikanaji wa haki ndani ya Tanzania bara na Zanzibar, lakini pia kupitia wasaidizi au watoa huduma za msaada wa kisheria kama paralegals zaidi ya 4,000 nchi nzima. Sisi kama LSF pia tumekuwa tukifanya tafiti mbalimbali na katika tafiti ambazo tumekuwa tukizifanya kwenye ripoti yetu ya mwaka 2021 inaonyesha kuwa takribani watu 88,653 waliweza kupatiwa huduma za msaada wa kisheria nchi nzima, ambapo 57% ya mashauri yaliletwa na wanawake na 43% yaliletwa na wanaume, huku 73% ya mashauri yote hayo yaliweza kutatuliwa na watoa huduma za msaada wa kisheria. Aidha, ripoti yetu inaonyesha katika kila matukio 4 ukatili wa kijinsia yaliyoripotiwa na wanawake yalihusisha unyanyasaji wa kijinsia, ambapo visa vyote vilivyoripotiwa vinakadiriwa kufikia 26.5%. Ndugu mgeni rasmi, LSF imekuwa ikifanya kazi na Wizara ya Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum kwa muda mrefu katika mpango wa kutokomeza vitendo dhidi ya ukatili wa kijinsia kwa wanawake na watoto. Kwa hiyo tunasikia faraja kuendelea kushirikiana na Wizara ya Maendeleo ya Jamii kupitia chuo cha Tengeru katika kuwezesha kongamano hili ambalo tutaweza kubadilishana maarifa na uzoefu katika masuala ya usawa na uwezeshaji wa wanawake katika nyanja mbalimbali ili kujenga usawa kwa wote, kuwajibika kwa ajili ya kuleta mabadiliko kwenye masuala ya kijinsia. LSF tutaendelea kushirikiana na taasisi ya Tengeru iliyobobea katika masuala ya tafiti juu ya masuala ya wanawake, kufanya tafiti za pamoja na kuweka mikakati endelevu itakayotuwezesha kufikia malengo makuu ya kuwainua wanawake kijamii, kisiasa na kiuchumi. Mwisho kabisa, kwa namna ya kipekee ni washukuru Wizara ya Maendeleo ya Jamii, wadau mbalimbali na waandaaji wa kongamano hili kwa kazi kubwa tunayoifanya sisi kwa pamoja, na LSF tunaahidi tutaendelea kuwezesha jitihada hizi kufikia kizazi chenye haki na usawa. Asanteni sana. Asante, makofi mengi kwa CEO wa Legal Service Facility. Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni kuombe sasa mwakilishi kutoka UNFPA kama yupo, dakika moja tu, dakika moja aje na Regional Director for UN Women SRO Dr. Maxine. Baada ya hapo nitakaribisha mwakilishi kutoka East African Court of Justice USJ, naomba naye ajiandae. UNFPA kama yupo. Ndio huyo anakuja au? Asante. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba sasa nimkaribishe Regional Director for UN Women SRO Dr. Maxine. Karibu. Naomba tafuatiwa na kutoka East African Court of Justice. Thank you. I hope you can hear me well. The Honorable Permanent Secretary, ably represented here by her deputy, Ministry of Community Development, Gender, Women, and Special Groups. Thank you. Dr. Peter Matuki, Secretary General of the East African Community, recognizing your presence. Your Excellency, Mary O'Neill,
ambassador and great partner of UN Women for Mwai Popo, chair of the TISD. I hope I pronounced the name very well. Madam Mavu Oma, chief government statistician at the office of the chief government statistician. Distinguished representatives from government, women's rights, and other civil society groups, members of the diplomatic corps here present. I also want to recognize the presence of the colleagues from the UN and from UN Women in Tanzania, colleagues from the media, ladies and gentlemen. I would like to say habari za buhi. Thank you very much. I'm still in school. It is my pleasure to be here today in Arusha and to have the opportunity to participate in the Women's Academy Conference on the eve of the International Women's Day. First of all, I would like to congratulate the organizers for organizing such an important event today. It is heartening to see a higher learning institution with a mandate on community development that has invested in generating knowledge on issues that pertain to women. And I commend you for providing a space here to come together and share knowledge, learning on equality and the empowerment of women. On behalf of UN Women Regional Office, West, East and Southern Africa, I would also like to thank the Tengeru Institute and the Ministry of Community Development, Gender, Women and Special Groups for generously allowing us to use this platform to share the report of the SIGI, which is Social and Gender Index in Tanzania, which will be launched today. When we talk about institutional discrimination, sometimes it's not easy for people to understand. And usually people think that it's intentional discrimination. Most of the institutional discriminations are not intentional. It just could be like people putting together a form in which women are asked things that men are not asked, for instance. This is the discrimination. And we need to chase and ensure that we tease out this unintentional discrimination that our institutions are perpetrating. The SIGI report today paints a complex picture revealing progress towards gender equality coexisting with persistent challenges. For instance, over the 50 years, Tanzania has been very successful in reducing the rates by half. Still today, we know that 16 between 20 and 20 were married before the age of 18. 16%. Likewise, women's access to labor market is high in Tanzania to some other unpaid care and domestic work that stems from traditional views of the role that women and men are believed should play in the household. The presentations of the report that we are going to have, the data and the recommendation at high level that needs to be to improve the situation. Hope the meeting today is that the things out in this report will help inform the design and the implementation of laws, of policies, and different programs. The aim of transforming social norms in gender equality a reality in Tanzania. I just want to pledge you full support
as Tanzania ventures in showing the way to other East African countries how gender, particularly institutional discrimination, can be tackled. I wish you fruitful experience, and again I want to say asante sana. Thank you very much. Can you give applause for him? Asante sana. Naomba sasa mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ruhusa yako nimkaribishe East African Court of Justice aweze naye kuzungumza kama yupo. Asante, nimkaribishe kutoka East African Legislative Assembly EALA. Ready. Karibu. Hapo sasa nitamkaribisha Secretary General Dr. Peter Masuki aweze kuzungumza nasi, na baada ya hapo nitamkaribisha Dr. Rosemary Maipopo, mwenyekiti wa bodi, ili amkaribishe mgeni rasmi na kuweza kufungua rasmi kongamano hili. Thank you very much. Secretary, Minister of Development, Gender, Women and Special Groups, Honorable Dr. Mathuki, the EAC Secretary General, Her Excellency Ambassador of the Republic of Ireland, UN representatives present here, the Director for Gender. You allow me to say all protocols observed because I don't want to misspell or leave out a title for someone, because I know it's even worse. And I want to recognize all the great women of East Africa, the youth. Hongereni sana kwa siku yetu ya wanawake ulimwengu. On behalf of EALA, I'm pleased to be part of this International Women's Day commemoration themed Gender Equality Today for Sustainable Tomorrow. The campaign theme, Break the Bias. At the outset, I would like to pay tribute to women everywhere for their relentless struggles, sacrifice, and resilience in advancing women's rights and striving for a more gender equal society. In a special way, I salute women and girls of East African community for their significant achievements and contributions towards women advancement and gender equality. I would like to thank the EAS Secretariat and your partners, in particular the Tengeru Institute community, for organizing this timely event and for extending an invitation to EALA. I'm really happy to see that the hall is full. Thank you so much, Mr. Secretary General, for the mobilization. I think this shows that EAC is committed to gender equality, and I really want to congratulate all of you. I would like to extend a special appreciation to Ms. Generose Minani, the EAC Principal Gender Officer, and her team in coordinating gender policy and program implementation within the community. As an EALA member, but also a member of the East African Legislative Women Caucus, we've been engaging so much with this department, and we know that despite the good work, it is so much strained with limited financial and technical support. So I really want to take this opportunity on this day to urge the community to consider giving adequate resources and technical capacity and profile this very important department, so that really we can be boastful of giving value to our very important program that is championing gender equality in our community.
This year's theme provides a unique opportunity to engage men and women, girls and boys in EAC on how to create a community free of bias, stereotypes, and all forms of discrimination against women and girls. The day also accords a platform to create awareness among our people about women's rights and gender equality. It is a moment of reflection and honest conversation among key stakeholders, i.e. policymakers, legislators, private sector, civil society, academia, women, youth, and communities on progress made, lessons learned in terms of best practices and challenges, and come up with proactive solutions to address gender imbalances that hinder full and equal participation of women in socio-economic and political transformation of their countries and community. EALA is committed to the advancement of women and gender equality. In our core mandate of legislation, oversight and representation, the Assembly strives that we aspire to have a community where all women and men participate in decision-making processes, enjoy and fully exercise their rights with the view of achieving sustainable socio-economic and political development as enshrined in Articles 5.3e, 121 and 122 of the Treaty for the Establishment of the EAC. The Assembly continues to promote gender-sensitive legislation such as the Gender Equality Bill, the bill that fights genital mutilation against women, and the Anti-Human Traffic Bill, among others. However, we note that although the Assembly passed this bill, the summit of EAC heads of state have not yet assented to. I want to take this opportunity today again as we celebrate International Women's Day to urge our partner states, especially the Council, to ensure that these bills that are very important for the promotion and empowerment of women and gender equality are assented to. I'm also happy to share that the Assembly has also put in place, has also facilitated the creation of a women caucus that champions the rights of women, but also make sure that the bills that are passed are gender sensitive, and that in our oversight mission we ensure the gender mainstreaming and all the tools that have been put in place by this community, including the treaty, EALA, East African Policy on Gender, and other frameworks are implemented. As I conclude, I would like to congratulate our partner states that have continued to promote the empowerment of women, as well as addressing the existing glaring gaps to ensure a gender equal society, as well as establishing enabling legal, policy, and institutional framework and programs geared towards the advancement of women and gender equality. I'm trying to conclude. You know, when you invite members of parliament, you have a problem, because summarizing is not part of us, because we think it's an opportunity to engage with our people, since the community is a citizen-led community. So allow me to say that in our region and all other regions, women contribute to socio-economic transformation and sustainable growth. However, their contributions have been undermined. Women continue to face discrimination, exploitation, and marginalization under patriarchy, retrogressive customs and traditions. The EAC still has some glaring inequalities between men and women in spheres such as health, education, political representation, labor market, and business. Thus, calling to make sure that we scale up strategies to address these challenges. However, we are also happy that despite the challenges that women face, women in this region are leading. As I speak,
For the first time in the community, we have a female head of state who is also a member of the summit, Her Excellency Samia Suluhu, the President of the United Republic of Tanzania, and we congratulate her for her great efforts, including championing the cause of gender equality. But we also have 3 speakers of parliament in this region. The Speaker of Rwanda, the Speaker of the United Republic of Tanzania, and the Speaker of the Republic of South Sudan. But we also have a Vice President in the Republic of Uganda, a Prime Minister in the Republic of Uganda, and a Deputy Prime Minister who also doubles as the EAC Council Minister. As if that is not enough, across the parliaments in EAC, at least most of the parliaments, we have exceeded over 30% of women representation. And of course, Rwanda is leading with 61% of women, which is the highest in the world, and 52% of women in cabinet. In Kenya, we have the first ever Chief Justice. This is very commendable. And women in the region have assumed the non-traditional portfolios, such as Ministers of Defense in the United Republic of Tanzania and also in Kenya. Isn't that commendable? Because when security is in the hands of women, we know the countries are safe. They don't like wars, they like peace. So, foreign affairs ministers, I think in Kenya, in many countries. So, and of course, I haven't touched on other areas in the area of corporate, private sector, in the area of civil society, academia. We have so many permanent secretaries and principal secretaries, CEOs, doctors, nurses, teachers. Kwa kweli wanawake wanaweza. So I really want to congratulate the partner states for the progress so far made towards the promotion of women in leadership positions and encourage them to strive for gender parity in compliance with SDG 5, the AU Agenda 2063, the Beijing Declaration and Platform for Action, Maputo Protocol, and other international and regional gender equality instruments. The 21st century should be a century for gender equality and women empowerment. Thank you so much for your kind attention. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante, makofi mengi kwake. Asante Mheshimiwa mgeni rasmi. Nikuombe sasa kwa ruhusa yako nimkaribishe Dr. Peter Mathuki, Secretary General wa EAC. Makofi mengi kwake wakati anakuja. Asante sana. Wanawake hoye. Mbona sisikio sauti? Wanawake hoye. Mheshimiwa mgeni rasmi, Daktari Amon Mpanju, Mheshimiwa mbalozi wa Uingereza Ambassador Mary Neil O'Neill, and the representatives, of course, on the high table. I have my colleagues here, the Deputy Secretary General, Engineer Mlote, here with us, and I want to thank you because he was very instrumental in mobilizing this. We have the Honorable Basvamo, the Deputy Secretary General. Actually, gender falls under his dockets. Until the members of parliament here present
represented by Ambassador Fatuma Ndangiza, and I've heard your powerful speech indeed, and you can see her strength. She also doubles as the chairperson of the Committee on Regional Affairs and Conflict Resolution of the IALA. And I want to also recognize in a very special way my sister Jenny Ross. She's been the one actually coordinating this. I want to thank you, Jenny Ross. Indeed, you can see the power of women when we come to organizing events that are very successful like this one. So thank you very much, indeed, all of you. Good morning, and I want in a very special way to welcome you to the East African Community Secretariat. This is your secretariat. This is the secretariat of the people of East Africa. And honestly, coming on a day like this, to celebrate the International Women's Day, and do it at the secretariat, that signifies the importance yourselves as women attached to this community. So I want to thank you in a very special way. The Honorable Chief Guest today, the International Women's Day is special in so many ways, and we all know. Indeed, when Honorable Fatuma was analyzing the number of leaders we have in this region who are women, was thinking that, you know, many other big things that women have done in this, and we must always be there to. I am that all of us as leaders, and if you compare even, there is women leadership, clearly giving even an example of Mama Samia. Look at the transformation that we are experiencing in this country. It's because of the women leadership. I want the Honorable Chief Guest to thank, through you, Her Excellency Mama Samia for the wonderful job she's doing for Tanzania, but also for East Africa, and indeed for the world. Pass a very good message of love to her from ourselves, and you tell her that we all stand to support her leadership, because that is very important. Today, we are celebrating International Women's Day, but also at a time when the world is experiencing a number of challenges around the climate change. It's only fair that given that the climate change affects women in a great deal, we try to see how the gender equality, and the theme is very befitting, the gender equality today for a sustainable tomorrow, and the theme being the break the bias, and looking at the advancing gender equality in the context of climate crisis that we are experiencing there in the world, and disaster risk reduction becoming a big challenge in this century, 21st century. Women are increasingly being recognized as more vulnerable to climate change impacts than men, as they constitute the majority of the world's poor and are more dependent on the natural resources which climate change threatens the most. At the same time, women and girls are effective and powerful change leaders and change makers for climate adaptation and mitigation. They are involved in sustainability initiatives around the world, and their participation and leadership results is more effective on climate action. Continuing to examine the opportunities as well as the constraints to empower women and girls to have a voice and be equal players in decision making related to climate change and sustainability is very essential for sustainable development and greater gender equality. Without gender equality today, a sustainable future and an equal future remains beyond our reach. Therefore, it's important that we fully embrace women, and particularly those who are in leadership. You are aware 70% of the 1.3 billion people living in conditions of poverty are women. In urban areas, 40% of the poorest households are headed by women. Women predominate the world's food production. What we eat in the world, 50 to about 80%, it is actually done by women. But now, in the contrast, they own less than 10% of the land, yet they are producing 80% of what we are eating.
80% of the displaced by climate-related issues and changes around the women are women and girls. And therefore, climate change may even lead to more greater-based violence and an increase in child marriages and worsening sexual and reproductive health. And therefore, it's important, all of us, we take this as a challenge and take it up. At the community, at the East African community, we embrace climate change, and the community remains the leader in this. And therefore, I think it's important going forward as we celebrate this report. Madam Fatima, you've talked about the leaders that we have, indeed led by Her Excellency Mama Samia. We have the vice presidents in the region, in the Republic of Uganda, in South Sudan, and we have even leaders, and you can see the impact that they're making. We want to stand with them. And in line with the EAC gender policy framework that we have, we say women constitute more than 50% of the population of the EAC, and therefore should hold key to the region's economic success. I want to request you, as women and women leaders, don't give up. Wake up and drive this region. Don't even say you can. In fact, you are able to do it. And we have seen the examples of where we have women leadership. So we want to embrace you. We want to encourage you. We want to ask you to take up the leadership of the region and drive it to make sure that you make the good life for all the East Africans in this region. As I conclude, I want to reiterate that women alone cannot achieve gender equality. It requires a strong commitment by all of us who are here. And I want to thank those organizing the high table. Again, when you look at it, it's very gender strong. And therefore, I think that should be always the case. And therefore, I'm expecting a lot from those who will be providing us resource people. Let this celebration today come up with feasible recommendations that when we meet again sometimes next year, we account for what we did the whole of this year. It is our God-given duty to carry along all women and girls with us when it comes to education, decent work, equitable wages, legal rights, and access to services and everything. And therefore, may we all join hands to say we break the bias and achieve gender equality in the region, in Africa, and in the entire world. I thank you very much, and may God bless all of you. Tena mengi, Secretary General Dr. Peter Mathuki. Mheshimiwa mgeni rasmi, niombe sasa kwa ruhusa yako niweze kumkaribisha Dr. Rosemary Mwaipopo, mwenyekiti wa bodi wa taasisi ya maendeleo ya jamii Tengeru, ili aweze sasa kukukaribisha na uweze kuzindua rasmi kongamano hili la kitaifa la wanawake, tukiwa tunaelekea katika kilele cha kuadhimisha siku ya wanawake duniani yenye kauli mbiu inayosema kizazi cha haki na usawa kwa maendeleo endelevu, tujitokeze kuhesabiwa. Asante sana. Naomba nimkaribishe Dr. Mwaipopo, karibu. Asante sana MC. Jamani, salamu alaikum. Ni furaha yangu kubwa sana kuwaona hapa. Furaha yangu kubwa sana kwa jinsi ambavyo umeonyesha ushirikiano na taasisi ya Tengeru, na ninawapongeza Tengeru pamoja na wadau washiriki wenzao pamoja na wizara kwa ajili ya kufanikisha tukio kama hili. Kwa kweli sisi kwetu hili ni tukio ambalo litabaki katika historia, na nyinyi mnakuwa ni pamoja na ile kutimiza ile ndoto yetu ya kwamba tunapokuwa tunafanya tafiti, tunapokuwa tunajenga ufahamu, basi ufike kwa wadau, lakini vile vile ufike kwa watunga sera. Mgeni rasmi, mbele yako kama ulivyosikia kuna wadau mbalimbali, na imekuwa ni baraka sana kwamba wadau kutoka kwenye fedha, wadau ambao wanatoka kwenye asasi za kijamii, wadau kwenye mashirika ambayo ni marafiki wa maendeleo, madau wa aina mbalimbali, lakini wadau wakuu, ndugu mgeni rasmi, ni vijana wetu, wanafunzi, vijana ambao tunapoongelea kizazi cha leo, kizazi endelevu, kwa kweli tunawalenga wao.
Kwa hiyo nilikuwa ninaomba huu ujumbe uwafikie wao. Wao ni wadau na ni washiriki, lakini I believe kwamba watakuwa nachukua hii message mbele na kuitumia ipasavyo. Wadau wengine wakuu, tunasherehekea siku ya kama ulivyosema ndugu mgeni rasmi, kuna wanaume tupo, wanaume nyinyi sana kuwaona hapa, na ni furaha sana kwamba mmekuja kumuunga mkono ndugu mgeni rasmi. Kwa hiyo mimi nisichukue muda mrefu, nijaribu tu kusema kwamba kuna mada nyingi zitajitokeza: ndoa za utotoni, misingi ya mila za zilizopotofu lakini bado zipo, mambo ya mabadiliko ya tabia nchi, yote hayo utasikia. Na taadhima nikukaribishe uweze kufungua mkutano wetu huu mkuu, mkutano wetu wa kwanza ambao taasisi imeweza kufanya na wadau wake na kuwapa baraka zako. Karibu sana mkuu. Asante, naomba tumshangilie tena kwa makofi mengi Dr. Rosemary Mupopo. Hello. Wanawake hoye. Kizazi cha haki na usawa hoye. Na wanaume sisi hoye. Sote tunahitajiana. Mheshimiwa Barozi wa Ireland Mama Mary O'Neill, Katibu Mkuu wa Jumuiya yetu ya Afrika Mashariki Dr. Peter Mathuki, naona wengine wakiita Masuki, wewe ni Mathuki, Manaibu Katibu Wakuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, wote nimejulishwa mpo. Waheshimiwa wabunge wa bunge letu la Jumuiya ya Afrika Mashariki mliopo, wawakilishi wa mahakama yetu ya haki ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, Dr. Maxime Oinato, mkurugenzi wa shirika la UN Women Africa Mashariki na Kusini, Bibi Adu, mkurugenzi mkazi wa UN Women, wakurugenzi kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Rosemary Mupopo, mwenyekiti wa bodi ya utendaji ya chuo chetu cha maendeleo Tengeru, mkuu wa taasisi yetu ya maendeleo Tengeru Dr. George Bakaru, viongozi mbalimbali mliopo, wawakilishi wa mashirika ya kimataifa mliopo, wakuu na viongozi wa asasi za kiraia mliopo, wana kongamano letu la leo la masuala ya wanawake, viongozi nimejulishwa yupo diwani na watendaji mbalimbali kutoka Sekretarieti ya mkoa wa Arusha na manispaa yetu ya Arusha, wanafunzi wa vyuo, watumishi, mabibi na mabwana, waandishi wa habari, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu viongozi, meza kuu na makongamano, naungana na wasemaji waliotangulia kutumia wasahau kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametutunuku uhai na nguvu na sia, na hatimaye tumeweza kukutana hapa leo hii kwa ajili ya kuwa na kongamano ambalo linalenga kujadili masuala ya usawa wa jinsia, haki za wanawake
na wajibu wa jamii katika kuelekea huo usawa na haki za wanawake. Kwa namshukuru Mungu, lakini pia nitumie wasaa huu kuwashukuru sana nyie ambao mmetoka maeneo mbalimbali. Tumesikia hapa kwenye tambulisho Isiona EAC countries zote zipo kupitia watu wa EAC Secretariat na Members of Parliament na EAC Court of Justice, lakini na jumbe na viongozi kutoka kwenye nchi mwenyeji Tanzania. Nashukuru kwa kujitokeza. Ninajua mnayo majukumu mengi ambayo mngeweza kuyatimiza, lakini mmeacha mkaja tuungane kwa pamoja ili kupitia kongamano hili tuweze kujadili taarifa mbalimbali za utafiti, tuone mapendekezo yaliyoibuliwa kwenye taarifa hizo, na kwa pamoja tuweke maazimio, lakini tupate muda wa kuakisi na kutafakari kwa mawanda hatua mbalimbali zinazochukuliwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuwakomboa na kuwawezesha wanawake na watoto wa kike katika nyanja mbalimbali. Kwa hiyo ni wapongeze kwa kujitoa kwenu, na nina imani kupitia kongamano hili litaweka utofauti wa wapi tulikotoka, wapi tuliko na wapi tunaendelea katika kuwa na kizazi cha haki na usawa kinachohimiza na kutoa fursa kwa ushiriki sawia wa wanawake na watoto wa kike katika kujenga jamii na nchi iliyo bora, inayoheshimu watu wote, inayoheshimu utu, ardhi, heshima, inayotambua mchango wa kila mwanajamii na hususani wanawake na watoto wa kike katika kuleta maendeleo ya nchi yetu na jumuiya yetu ya Afrika Mashariki na Afrika na dunia kwa ujumla. Kwa hiyo nawapongezeni sana kwa kujitoa kwenu. Uwepo wenu ndio unaolifanya kongamano ili liwe la maana zaidi katika kujadili na kutafakari juhudi mbalimbali ambazo zimekuwa zichukuliwa katika kuhakikisha tunakuwa na haki na usawa wa wanawake, lakini kujenga na jamii inayolenga kutoa fursa kwa watu wote. Kwa hiyo hongereni sana. Sambamba na hilo, nitumie wasaa huu kupongeza sana uongozi wa taasisi yetu ya Chuo cha Maendeleo Tengeru pamoja na EAC Secretariat na uongozi wa mkoa wa Arusha kwa kuandaa kwa mafanikio kongamano hili ambayo ni sehemu ya matukio muhimu yanayoendelea kwenye mkoa wa Arusha kama ilivyo kwenye mikoa nyingine yote 26 ya Tanzania bara na hata ile mitano ya Zanzibar katika kuelekea kilele ya siku ya wanawake duniani ambayo ni kesho tarehe 8. Nawapongeza sana kwa kuandaa kwa mafanikio kongamano hili, lakini zaidi kwa kushirikiana na wizara yangu na pia kumwalika Mheshimiwa Katibu Mkuu haje kuwa mgeni rasmi katika uzinduzi wa kongamano hili. Nieleze kwamba Dr. Zainab Chaula, Katibu Mkuu wa wizara yetu ya maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, alitamani kuwa nasi leo hii, lakini kuna majukumu mengine ya kiserikali yeye kama Katibu Mkuu na kikao cha makatibu wakuu kuhusu masuala ya bajeti na mengineyo, na kwa kuwa tuna kongamano linalenga kuenzi na kutambua mchango wa mwanamke katika maendeleo, akasema Mpanju, wewe nenda ukawe kiungo kati ya wanawake na wadau na wanaume wengi huko Arusha, yeye aendelee na majukumu mengine ya kuhakikisha tunakuwa na mifumo ya kibajeti inayolenga kuleta maendeleo kwa Tanzania. Lakini pokeeni salamu zake za upendo, anawasalimia sana Dr. Zainab Chaula. Vile vile pokeeni salamu za upendo kutoka kwa Mheshimiwa Dr. Dorothy Gwajima, waziri wetu wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, pamoja na naibu waziri Mwanaidi Ali Hamisi, wanawasalimia sana. Wizara yetu ya maendeleo huku juu mimi nalelewa ni wamama tu, hapa mimi nipo na wasaidia. Kwa hiyo wanawasalimia sana, lakini pia nitumie wasaa huu kueleza mengi yameelezwa kuhusu kongamano hili, na tumepata takwimu za kutoka kwenye nchi wanachama kuhusu uwezeshaji wanawake na namna walivyowezeshwa katika nyadhifa za uongozi na utawala na siasa. Lakini niseme wakati tukielekea kuadhimisha siku ya wanawake duniani hapo kesho,
Ni kweli nchi zetu za Jumuiya ya Afrika Mashariki zimechukua hatua kubwa, lakini kipekee sisi Tanzania ndani ya mwaka mmoja, hata hujakamilika tarehe 19 mwezi huu, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan anatimiza mwaka mmoja, lakini chini ya uongozi wake tumeona mapinduzi makubwa katika kuwezesha wanawake na kuhakikisha kunakuwa na usawa wa kijinsia. Ameweka mifumo mikubwa mizuri, sera na mikakati na miongozo ambayo iko bayana, lakini kikubwa katika kuhakikisha tunakuwa na kizazi cha usawa, kizazi kinachozingatia haki na kutoa fursa kwa wanawake kuchangia katika maendeleo ya jamii na taifa kwa ujumla. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan aliamua mahususi kuunda wizara inayosimamia masuala ya jinsia, na hiyo sio nyingine bali ni Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Nia yake ya kuhakikisha tunakuwa na kizazi cha usawa ndio imepelekea msukumo wa kuwa na wizara hii. Lakini ukiachia hilo, tumeona pamoja na kwamba Tanzania tunaingia katika historia, na kwa muda mrefu serikali zote za awamu 6 za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, awamu zote 8, wamekuwa wakitoa fursa ya ushiriki wa wanawake kwenye nyadhifa mbalimbali za uongozi na utawala. Lakini tunaona chini ya mwaka mmoja wa serikali ya 6 hatua kubwa imepigwa. Tunaona pamoja na kwamba tuna rais mwanamke, lakini pia tunaye spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwanamke. Tunaye katibu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano mwanamke. Tumepata mawaziri 9 kamili wanaoongoza wizara sio tu za kawaida, wizara nyeti katika historia ya nchi yetu. Tunaye waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki. Tunaye waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa. Tunaye waziri anayehusika na masuala ya utumishi wa umma, ajira zote na utumishi wa umma wote sisi hapa kwetu na anatusimamia Mheshimiwa Jenista. Tunaye waziri anayehusika na mambo ya sera, uratibu na bunge mwanamke. Tunaye waziri anayehusika na masuala ya ajira, kazi na maendeleo ya vijana na watu wenye ulemavu ni mwanamke. Tunaye waziri wa afya, bado kwangu huku, bado wizara ya uwekezaji, viwanda na biashara. Yaani wizara zote muhimu wapo na mambo yanaenda. Na mambo yanaenda, si ndio? Si ndio tunashuhudia? Kwani kuna tashwishi? Kwa hiyo kongamano, wakati tutaenda kujadili, pia tujadili katika utafakari hatua tulizopiga, lakini tunaendaje katika kuhakikisha huo usawa. Kwa sababu usawa ina maana ni 50 kwa 50, si ndio? Au 50 na zaidi. Sasa hizo takwimu hizo takwimu tunapoongea kizazi cha usawa ni 50 kwa 50. Lakini ukweli ni kwamba kuna hatua kubwa zimepigwa. Hiyo ni mawaziri tu, lakini tunao manaibu waziri 6, tunakuwa mikoa 6. Haijawahi tokea katika historia ya nchi yetu. Kwa hiyo ni hatua kubwa unaziona ndani ya mwaka mmoja. Bado mipango mbalimbali ya wezeshaji wanawake kiuchumi. Tunao zoezi la 10% za kila halmashauri vyanzo vya ndani. 4% ni kwa wanawake, lakini cha zaidi kilichojificha unapoongelea vijana 4%, ndani humo kuna vijana wa kike na wa kiume. Unapoongelea wenye ulemavu 2%, ndani humo kuna wanawake na wanaume. Kwa hiyo kimsingi hatua imepigwa katika kujenga kizazi cha haki na usawa, ingawa bado hatujafika. Na kweli kama mmoja wenu alivyosema hapa, wanawake ni nguzo kubwa katika maendeleo ya jamii na taifa lolote duniani. Kweli usiopingika kwamba kwa mujibu wa tafiti zilizopo, na leo nilikuwa napitia sera ya maendeleo ya jinsia na wanawake mwaka 2000 ya hapa Tanzania, imeainisha kwenye ukurasa wa 5 kwamba 80% ya nguvu kazi iliyoko vijijini wanaojihusisha na uzalishaji ni wanawake. Na hata ndugu yangu amelieleza, Secretary General amelidokeza. Lakini kati ya hiyo nguvu kiona chakula kinachozalishwa cha mahitaji ya nchi, 60% wanaozalisha ni wanawake.
mchango wa wanawake katika maendeleo, kuanzia kutulea sisi wa baba, kulea watoto, kilimo na shughuli mbalimbali za uzalishaji. Watu wenye mchango mkubwa namna hii katika taifa na katika ulimwengu, hatuwezi tukawaacha wakabaki bila kuwezeshwa, bila kupewa fursa sawa, bila kuheshimiwa kwa utu wao, bila kupambana serikali na wadau mbalimbali kuunganisha juhudi za kupambana kuondoa mila, dhana na desturi potofu zinazowanyima fursa ya kushiriki kama wenza wao. Kwa hiyo kupitia Wizara ya Maendeleo ya Jamii, ni rai yetu sisi ni kushirikiana na nyinyi wadau na jamii kwa ujumla, kuweka juhudi zetu za pamoja. Na hapa niseme bayana, tunahitaji pia viongozi wa dini washiriki, dini zote, kwa sababu pia ni ukweli usiofichika, baadhi ya watu ndani ya taasisi za kidini kwa mgongo wa dini na wao wanashiriki katika ukatili unaoendelea kwa wanawake na kwa watoto. Kwa hiyo tunahitaji wadau wa aina zote, viongozi wa mila, viongozi wa tamaduni, watu maarufu, viongozi wa dini, wanasiasa na wananchi kwa ujumla, kuweka juhudi zetu pamoja katika kuhakikisha tunaweka mazingira wezeshi ya kila mwanamke na mwanaume kuweza kushiriki katika kuleta maendeleo ya jamii yake na taifa kwa ujumla. Hilo haliwezi kutimia tusipounganisha juhudi zetu pamoja, tusipokubali kutoa taarifa za udhalilishaji, ubaguzi na vitendo vya kikatili ambavyo mpaka sasa kwenye jamii yetu. Tumesikia mmoja wakati akieleza kwamba ni kweli ndoa za utotoni zimepungua, lakini 16% bado wanaolewa chini ya umri. Lakini hiyo haitoshi tu, kuna mimba za utotoni, kuna ndoa za utotoni, kuna masuala ya ukeketaji. Arusha hapa tulipo ni miongoni mwa mikoa 5 inayoongoza kwenye masuala ya ukeketaji. Ni ya pili, kuna mkoa wa Manyara, kuna Dodoma, kuna Singida na Mara. Ni mikoa vinara inaongoza katika masuala ya ukeketaji, ambayo ni aina mojawapo ya ukatili unaofanyika kwa wanawake na watoto wa kike. Kwa hiyo wakati tukitathmini wapi tumetoka, wapi tulipo na wapi tunaenda katika kuelekea kilele cha maadhimisho ya siku ya wanawake duniani, ni lazima tuambizane ukweli, ni lazima tuweke mifumo thabiti inayolenga kuwawezesha wananchi, kujenga ufahamu, kuwawezesha watoto wa kike, kuwezesha mwanamke kutambua kizao wajibu wao, lakini kuwezesha wakina baba na jamii kwa ujumla kuweza kupiga vita mila potofu, desturi potofu na imani zinazolenga kuwabagua na kuwanyanyapaa wanawake wasiweze kushiriki kwa usawa katika kujiletea maendeleo. Lakini sambamba na hilo, ni kweli tunazo tafiti, na nimefurahi itakuwa sehemu ya uzinduzi wa utafiti wa leo uliofanywa na wenzetu wa ofisi ya takwimu ya taifa kwa niaba ya wizara zetu mbili zinazohusika na masuala ya maendeleo ya jamii bara na Zanzibar. Lakini pia tafiti zipo nyingi zimefanyika, na nashukuru mfano chuo chetu cha maendeleo ya jamii Tengeru kinaendelea chini ya ofisi ya taifa ya utafiti na uhifadhi wa machapisho ya wanawake kuendelea kufanya tafiti. Lakini hizi tafiti tunazozifanya kila wakati zimesaidiaje kubadili mitazamo na fikra katika ukombozi wa mwanamke, katika thamani na heshima ya mwanamke? Ni changamoto yetu sisi sote, sisi serikali, wadau mbalimbali wa maendeleo na vyuo vyetu vya utafiti kama chetu cha Tengeru, kubadilisha matokeo ya tafiti yaende kwenye mpango wa utekelezaji unaolenga kuibadilisha jamii, kuondokana na hivyo visababishi au viashiria vya ukatili. Lakini hizo tafiti zilenge kuimarisha mifumo ya utoaji wa taarifa na kubaini viashiria. Ni kweli tunayo mifumo, mfano kupitia Wizara ya Maendeleo ya Jamii tumeweka mifumo mpaka ngazi ya chini. Tunazo kamati za kitaifa, mkoa, wilaya, kata mpaka vijiji za kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na mtoto wa kike. Tunayo mabaraza ya watoto, tunayo mabaraza wazee. Lakini hivi vyombo na hii mifumo ambayo kimsingi inatusaidia kupambana na vitendo vya ukatili dhidi ya wanawake na watoto, inasaidia kubaini, bado hii mifumo haijafanya kazi ipasavyo. Ama ni kwa sababu watu hawajaielewa, au bado kuna dhana ya kuficha uhalisia ili watu wasiwe mashahidi, na matokeo yake juhudi za kupambana na ukatili bado zina changamoto.
Sasa sisi Wizara ya Maendeleo ya Jamii chini ya maelekezo na uongozi thabiti wa waziri wetu, kutokana na maelekezo ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, tunachokiomba, tunaomba tushirikiane kwa karibu wadau mbalimbali wa maendeleo ya kimataifa na ndani ya nchi, asasi za kiraia, wananchi na viongozi wa kisiasa na watu wa ngazi zote. Sote tushirikiane kuhakikisha tunatokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto kwa kutoa taarifa sahihi kwenye vyombo vyetu, lakini pia tutumie hizi kamati nilizozitaja za mtakuwa, kwa sababu ni vyombo vilivyowekwa kwa mjibu wa sera na mwongozo. Lengo ni tuwe na mahali ambako watu wa Tanzania, wanawake wa kike, wanaweza kupaamini kutoa taarifa, lakini hata wanaume wanapoona kuna viashiria vya ukatili watoe taarifa. Lengo ni kuwa na Tanzania isiyokuwa na ukatili dhidi ya mwanamke na mtoto wa kike. Tunaelewana ndugu zangu? Tunaelewana? Ni imeelezwa hapa kauli mbiu inayoongoza maadhimisho ya siku ya wanawake duniani kwa mwaka 2022. Ni kizazi cha haki. Nataka zote sisi na kongamano. Ni kizazi cha haki. Sasa sijui imebandikwa maana kwa sababu wanaosoma mbele kule nyuma sisikii. Kauli mbiu mwaka huu inasemaje jamani? Ukiangalia hii kauli mbiu ya mwaka huu inahimiza tuwe na kizazi cha haki na usawa kwa maendeleo endelevu, tujitokeze kuhesabiwa. Kwa nini? Ukiangalia kimsingi kauli mbiu inalenga sisi serikali, wadau mbalimbali wa maendeleo na jamii kwa jumla kuhakikisha tunaweka mifumo na mazingira wezeshi ya kisera na kiutaratibu itakayohakikisha kuwepo kwa usawa baina ya wanawake na wanaume katika kujiletea maendeleo. Na usawa unaanzia kwenye familia, kwenye jamii mpaka taifa. Na usawa ni kwenye nyanja zote. Ni usawa kwenye nyanja ya kiuchumi, siasa, kijamii, kitawala. Katika kila eneo mwanamke apewe fursa sawa na mwanaume, kwa sababu tunahitajiana katika kuleta maendeleo ya jamii zetu. Kwa hiyo ni rai yetu kwamba kila mtu awiwe kutimiza jukumu lake, kutimiza wajibu wake katika kujenga kizazi cha haki na usawa. Na tunapoongelea haki, ni haki kwa kila mtu, ikiwemo kutobaguliwa, kutonyanyaswa, kutotendewa vitendo vya ukatili. Lakini sambamba na hiyo, unaona kauli mbiu mwaka huu inahimiza jamii na wanawake kama nguzo ya maendeleo kuhakikisha mnapeleka ujumbe, mnahimiza baba, kaka, dada, shangazi, watoto wanajitokeza wakati wa zoezi la kuhesabiwa itakapofika mwezi wa 8 mwaka huu. Na kwa nini ni lazima kila mtu kujitokeza na kuhesabiwa? Na kwa nini tumeambatanisha na kauli mbiu ya maadhimisho mwaka huu? Ni kwa sababu tukiwa na takwimu halisi za watu wetu kwa jinsia, kwa rika, ni rahisi kuja na sera, kuja na mipango ya maendeleo inayolenga kufikisha huduma kulingana na uhitaji. Kwa hiyo nitumie kongamano hili kuhamasisha watu wanaotusikiliza hapa na nje kwamba mwaka huu kila mtu hakikisha anamchukua mwenzi wako kwenye familia yoyote akahesabiwa, ili tuna takwimu halisi kwa ajili ya kupanga mipango mbalimbali ya maendeleo. Takwimu ambazo zinaonyesha kwamba wanawake ni wengi, ni 51.04, ni takwimu za makadirio mpaka 2018. Sasa kundi hili kubwa na ambalo huenda tunakoenda litaongezeka zaidi, hatuwezi kuliacha nyuma katika gurudumu la maendeleo. Ni lazima kila mdau kuungana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na serikali nyingine katika Jumuiya ya Afrika Mashariki kuhakikisha tunakuwa na mazingira yanayowezesha mwanamke kutoa mchango wake kikamilifu katika maendeleo ya nchi yetu. Tunaelewana ndugu zangu? Tunaelewana? Au najiambia tu? Wanafunzi mnanielewa? Wanafunzi mnanielewa? Enyi ndio mabalozi wa kesho. Tutegemea mkatusaidie kufikisha ujumbe kwenye familia mnazotoka, lakini kwenye taasisi nyingine za elimu ya juu. Lengo la kuhakikisha wanafunzi wanakuwa sehemu ya juhudi mbalimbali za serikali ni kwa sababu tumegundua pia kwenye taasisi za kielimu kuna vitendo vya kikatili vinaendelea. Na ndio maana kupitia Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum tumeanzisha sasa
madawati kwenye vyuo vikuu, vyuo vya elimu ya kati na kwenye taasisi za elimu hapa ili watoto wetu wa kike na wadau wote ikiwemo wanaume waweze kuwa na mahala pa kutoa taarifa ya vitendo vya ukatili vinavyoendelea kwenye taasisi zetu za elimu kwenye mazingira yanayozunguka. Na mpaka tunapoongea hivi kuna madawati zaidi ya 7 yamezinduliwa. Elimu, vyuo vikuu na vyuo vya elimu ya kati kuhakikisha madawati yanazinduliwa, kwa sababu mwongozo tumeshatengeneza, tumeshazindua baadhi kwenye vikuu. Lengo ni hizi zitumike kama platform za kutolea taarifa ya vitendo vya ukatili. Ndugu wana kongamano, kimsingi nimealikwa niweze kuzindua kongamano hili ili muweze kuwa na mjadala mpana, kuweza kubadilishana taarifa zetu za utafiti ambayo itawasilishwa ili hatimaye tuweze kudigest haya mapendekezo na kuweka maazimio na mpango mkakati wa kutekeleza, kama walivyosema wenzangu kwamba tunapokuja kwenye maazimisho na kongamano kama hili mwaka kesho, basi tuweze kuwa na vitu vya kueleza kwamba tulikuwa hapa na sasa tumepiga hatua kwenda mahali fulani. Sasa kabla sijafanya uzinduzi wa kongamano, ni kwamba kwanza napongeza chuo chetu cha maendeleo ya jamii Tengeru pamoja na kituo chetu taifa cha utafiti na machapisho mbalimbali na nyaraka kuhusu masuala ya wanawake. Hongereni kwa kazi ambazo mmekuwa mkizifanya, na pia nitumie fursa hii kupongeza mbali ambao mmeshapongeza ikiana na chuo chetu cha maendeleo Tengeru na Secretariat ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Wanawake na Makundi Maalum katika kuandaa na kufanikisha kongamano hili. Tunawashukuru wenzetu wa benki ya NMB, wenzetu wa benki ya Tanzania Biashara TCB, tunawashukuru NSSF, UNFPA, UN Women, LSF, Grand Melia Hoteli, EAC, Mwendo na wadau wengine wote, UDAF na wengine ambao mmechangia kufanikisha tukio hili la leo, hili kongamano. Hongereni sana. Tunathamini hisani yenu na mchango wenu kufanikisha hili tukio. Hongereni sana. Naomba tuwapigie makofi. Ni kweli naenda kuzindua taarifa ya matokeo ya utafiti kuhusu masuala ya jinsia, masuala ya mila, desturi, sheria na tamaduni za Tanzania na namna zinavyoathiri masuala ya jinsia. Inaitwa Social Institute and Gender Index ya mwaka 2020. Lakini kabla sijaenda kwenye uzinduzi huo, naomba nieleze machache. Moja, kama nilivyosema awali, hizi tafiti tunazo kwenye taasisi mbalimbali na hata LSF wamesema wanatafiti. Sasa ni wakati mwafaka sasa kuzibadilisha, kuziwekea mipango mikakati inayopimika, mipango ya kazi inayopimika, ili kwenye makongamano kama haya mwakani hatua kadhaa kwa hizi tafiti zisambazwe, ziwafikie wadau mbalimbali, wajue mambo mbalimbali ya kiutafiti na asilimia na namna ilivyoibuliwa na mapendekezo yalivyotolewa. Tunaelewana ndugu zangu? Na niwasihi wadau mbalimbali wa maendeleo ni women, na najua wao nafanya tafiti na kuwekeza kwenye tafiti mbalimbali masuala ya jinsia na masuala ya kupambana na ukatili dhidi ya wanawake. Niombe tutumie kituo chetu, chuo chetu, taasisi yetu ya maendeleo ya Tengeru. Tuna ofisi yetu ya taifa pale ya utafiti na uhifadhi wa machapisho. Ni maamuzi ya serikali kwamba chuo hiki kiwe ni chuo cha utafiti katika maendeleo ya masuala ya jinsia na uwezeshaji wa wanawake kiuchumi. Kwa hiyo niombe wadau mtunge mkono tunapokuja kwenye kongamano kama hili, basi kiweze kutumika kwa ajili ya kupublicize machapisho mbalimbali ya masuala ya jinsia, kuyasambaza na kuwafikia wadau mbalimbali, lakini pia na wananchi, ili hatimaye tutumie hiki chuo kupitia ya taifa ya utafiti na hifadhi ya machapisho kama thinking tank ya transformation ya masuala ya jinsia na usawa wa kijinsia hapa nchini. Wadau, mnaniunga mkono?
UN Women LCF na kipo tayari. Kwa upande wetu serikali tumewekeza. Hivi Fabiano bwana, sijafurahishwa kimsingi. Ili sasa tuweze kukitumia kilete chachu katika ukombozi, lakini pia katika kuhakikisha masuala ya usawa hapa nchini. Sasa baada ya kusema haya, ninaomba nitamke rasmi kwamba sasa kongamano letu la siku 2 linalofanyika kwenye jiji letu la Arusha, linalolenga kuangalia masuala ya usawa na uwezeshaji wa wanawake kiuchumi kuelekea maadhimisho ya siku ya wanawake duniani, nimelifungua rasmi, na sasa niko tayari pia kufanya uzinduzi wa taarifa matokeo ya utafiti kuhusu mila, desturi, sheria na tamaduni za nchi yetu, na pia kuzindua mradi wa uwezeshaji wanawake vijana au wanawake wasichana, female young leadership, lakini pia na kuzindua daftari la kielektroniki la usajili wa wajasiriamali, kwa sababu na wajasiriamali ni kundi muhimu ambayo serikali ya awamu ya 6 imeamua lije kwetu. Niko tayari kwa yote. Asanteni kwa kunisikiliza na Mungu awabariki sana. Naomba wote tusimame sasa, tunyanyuke pale mala tulipo. Naomba wote tunyanyuke. Niombe tutaenda kushia mheshimiwa mgeni rasmi. Naomba tupashe pasha. Tutapiga makofi matatu. La kwanza utapiga na la mguu wa kulia, la pili mguu wa kushoto, na tatu utapasha kwa mkono. Moya ya pasha. Kofi la kwanza la mguu wa kulia, mguu wa kushoto. Kesho. Asante sana, naomba tuketi. Mheshimiwa mgeni rasmi, asante sana kwa zoezi hilo ambalo umelifanya. Niombe sasa kwa ruhusa yako niweze kutambua wadau wawili pia ambao pia nao wamekuwa nasi. TGNP popote mlipo, naomba tafadhali kuungeni mikono. TGNP, wakati pia nitambue WFT popote mlipo. WFT, asanteni. Niombe sasa mheshimiwa mgeni rasmi kwa yako kabla sijakaribisha presentation kutoka UN, niombe tutaenda kupiga picha kwa sababu katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ana majukumu mengine. Angeomba tupate picha ili aweze kuendelea na kikao kingine anasubiriwa hapo nje, na baada hapo tuendelee na ratiba. Asante. Niombe kwa ruhusa yako sasa nitaruhusu picha 4 tu mheshimiwa mgeni rasmi. Picha ya kwanza itakuwa ni ya meza kuu. Niombe wapige picha wote sasa mtasimama pale. Tapata picha maalum hiyo kwa ajili ya matumizi mbalimbali kwenye website, kalenda, brochures na vitu vingine. Na baada ya hapo nitakaribisha wawezeshaji. Tunao wawezeshaji LSF. Asanteni sana dada Lulu, sio umefanya kazi nzuri kweli kweli. Naomba kuna kiti chako kitakaa hapa, utakuja kuketi hapa. Tushukuru sana pia NMB na wawezeshaji wengine wote, wale wawezeshaji wengine wote. Ningeomba dada Lulu tafadhali, sio mambo kakae pale mwisho. Evans, naomba maji yatoke na hino. Sasa ningeomba tu labda pengine tunaweza tukatoa barakoa kwa muda ili basi picha zetu zionekane vizuri. Mtu asije kawa na hisi tu huyu atakuwa fulani. Picha ya pili ya wawezeshaji wote kiongozwa na NMB. Tafadhali naomba wote wale wawezeshaji ambao mmeweza kusapoti kongamano hili, naomba nisome. UN Women, tuna East Africa, LSF, UNFPA, Granulia, NCCF, WIDAF, Tanzania Commercial Bank,
wote, naomba wale wote niliowataja tendeni pale mkapate picha. Nikina mamangu kutoka Zanzibar, tafadhali naomba na wao uende pale, umevuka maji. Naomba kuna mmoja anakuja. Picha itakayofuata ni EAC Secretariat. Asanteni EAC Secretariat wote mliopo hapa, naomba mbaki hapo. Genevieve na timu nzima, naomba tendeni kwa haraka. Wenye barakoa na smile like want to see smile. One lady is coming. Mwisho ili hapo mama aje hapa. Naomba wakurugenzi kutoka wizarani wote mjiandae. Thank you. Naomba ni ukaribishe wakurugenzi kutoka wizarani. Wakurugenzi wote kutoka, naomba tuache njia hapo wapige picha. Pige picha. Na baada ya hapo sasa nitakaribisha watumishi na NBS OCGS said na UN Women nilikuwa nimeshatangaza, kwa hiyo you have not gone, please let's have a 1 minute photo. Twende kwa haraka. Baada hapo nitakaribisha organizing committee mjiandae, lakini kabla hapo nitakaribisha TICD staff tafadhali. Taasisi ya maendeleo ya jamii Tengeru. Asante watumishi wa Tengeru. Staff wote wa Tengeru, tende. Picha ya mwisho hii, Mheshimiwa Katibu Mkuu. Picha ya mwisho hii. Asanteni sana, naomba tukakae. Mgeni rasmi, niombe sasa kwa ruhusa yako sasa tunaenda katika zoezi la ufunguzi au uzinduzi rasmi
where SIG can report. I urge those who are coming to speak here to be very briefly, because out of time, so kind be very short and precise, kwa sababu muda sio rafiki. Kwa hiyo niombe sasa, mheshimiwa mgeni rasmi, kwanza let me invite the Ireland ambassador, Her Excellency Mayor O'Neill, for the remarks. Karibu sana, makofi mengi kwake. Balozi wa Ireland Mary O'Neill anakuja kuzungumza. Baada ya hapo niombe Hodan Adu ajiandae. Asante MC, and I heard your words to keep this brief, and I shall do so. To begin with, Honourable Guest of Honour, Dr. Aman Impenja, Deputy Permanent Secretary, Ministry of Community Development, Gender, Women and Special Groups, the Deputy Secretary General of the East Africa Community, members here today of IALA, Dr. Bakara George and Dr. Rosemary Marpapa, Rector and Board Chairperson of Tangero Institute of Community Development, the heads of national statistic bodies from both mainland and Zanzibar, our friends and partners in Willing Women, Hodan and Maxime, Habariza, I think we're Habariza in China. I don't think we're Habariza in Siberia anymore. So Habariza in China, Asante Sana. It is a great pleasure to be with you today as we look forward to International Women's Day just in a few hours from now. Hongera sana. At the Embassy of Ireland, International Women's Day is a very significant event each year. The rights of women and girls are high on Ireland's agenda. Gender equality and women's empowerment is one of the central pillars of our global policy for international development, a better world, and it's a signature foreign policy of Ireland. Women and girls are at the centre of all our work at the Embassy of Ireland. Our new strategy for the coming 5 years aims to expand opportunities for marginalised women and girls so that they can participate socially, economically and politically in Tanzania. We have consistently found that working to transform social norms needs evidence. Evidence and data help us to understand which norms support gender equality and which norms function as unspoken rules or guidelines for how people behave and how they are expected to behave. Previous studies revealed that some social norms are changing positively in Tanzania, while others continue to prevent gender equality outcomes. The government and many of our partners recognise this need for data and evidence. This is why in 2018, the Embassy decided to support the Social Institutions Gender Index for Tanzania, SIGI for short, which will be launched here today. There was 2 objectives of the study. One was to promote gender transformative policies that are built on data and evidence, but secondly, also to strengthen local capacity to generate and use data through the process of producing the report. The final product that we are delighted that will be launched today represents the culmination of years of detailed and painstaking work. The research underpinning SIGI was conducted in a highly participatory manner, with engagement and broad consultation with communities from all across Tanzania, and training sessions conducted with different groups at local, regional and national level. Throughout the SIGI process, the National Bureau of Statistics in the mainland and the Office of the Chief Government Statistician in Zanzibar were closely involved, helping to empower and strengthen the capacities of these important institutions on the generation, analysis and use of gender disaggregated data.
It is my hope that the knowledge and skills gained on how to integrate gender and specifically analysing data from social institutions into surveys will be hugely important for future exercises, most notably the forthcoming population census that was referenced here earlier today by the Deputy PS. So this will be a very important moment in time, the census in August. I don't want to take up a lot of time because we've had a number of pieces, and I know that we will be going into the details of the study. So I won't reference some of the findings of the study. I will leave that to the technical people. But the SIGI report recommends that Tanzanian policymakers, in coordination with all stakeholders, harness the potential of women and girls across 3 thematic areas: women's economic empowerment, intra-household dynamics, and women's physical autonomy. These are all priority areas, but we cannot do the work in isolation. The outcomes and findings of this report are critical to each one of us. They urge us to pay close attention and to take action against discriminatory policies, formal and informal laws, social norms, and harmful practices which perpetrate gender equalities and GBV. As we mark the official launch of the SIGI report today, my central request is for all of us to work to realise the full potential of women and girls in Tanzania, to use all of us working together use its data and recommendations. My hope is that SIGI is not a once-off project and event, that we will continue to see a continuation of this initiative to obtain gender statistics that will continue to inform our plans, programs, policies and laws. I welcome the commitment of the government to investing in data and evidence. I encourage you to factor SIGI findings into the implementation of various national plans, such as the 5-year development plan, the Generation Equality Forum, Women, Peace and Security, and the National Plan of Action to End Violence Against Women and Children, just to mention a few. In conclusion, I would like to acknowledge and applaud the efforts and commitment of the government, the national statistic bodies, the OECD Development Centre. I think a representative travelled from Paris, France, to be with us here today. And of course, UN Women in producing this comprehensive SIGI report. Ireland is proud to have supported its development, and we will continue to work in partnership in addressing the root causes of gender inequality and GBV. No one stakeholder or organisation can go it alone in delivery of such an ambitious agenda. Ireland stands with you in renewing efforts to make progress on what is one of the most pressing global agendas of our time. Asanteni sana. I hope I wasn't too long for our MC. Asante sana Ambassador Mary O'Neill. Niombe sasa mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ruhusa yako niweze sasa kumkaribisha Hodan Adu aweze kusema naye kidogo, na baada ya hapo nitamkaribisha Mashav Omar, Chief Government Statistician au CGS, ili naye aweze kuzungumza kidogo. Karibu. Thank you. Our guest of honor, the Deputy Permanent Secretary, Dr. Ayman Mpanju, from the Ministry of Community Development, Gender, Women, and Special Groups. Dr. Peter Matuki, Secretary General of East Africa Community, the representatives of the East Africa Community Secretariat, the Deputy Secretary General who's with us, EALA, honorable members, of course, our dear partner,
Her Excellency, the Ambassador of Ireland, Miss Mary O'Neill, Mr. Maxine Huaratio, the Regional Director of UN Women for Eastern and Southern Africa, the Chair of Tenguri Institute of Sustainable Development, representatives of the National Bureau of Statistics, representatives of the Office of the Chief Government Statisticians, Principal Gender Development Officers, the Executive Directors of LSF and WILDEF who are here, and other leading women's organizations. Ms. Yeshin Park, who is representing the Director of OECD, our partner in this important venture, our colleagues from UNFPA, and of course my dear colleagues from UN Women in Tanzania, members of the media, Mabibi Mambwana, Habari, Zamachana, Assalamu alaikum. Today is really a very proud moment for UN Women and our partners, OECD, NBS, OCGS, and the Embassy of Ireland in Tanzania, who have worked tirelessly for several years to complete this very important report, the first of its kind in Tanzania, the SIGI report. As the ambassador has said, a lot of effort and expertise was put into the development of the report, and it's really gratifying that we are launching it here today during the National Women's Conference and on the eve of the International Women's Day. So hongara sana to everyone who had contributed to that, to this report. We should all be proud. UN Women has been supporting the government of Tanzania to promote and develop and produce gender disaggregated data and evidence since 2018 through our initiative, our flagship initiative, Making Every Woman and Girls Count. And in the past 4 years, the government has made significant improvements in the production, analysis, and use of gender statistics. This includes the most recent household budget survey, both in mainland and Zanzibar, produced through the support of UN Women, but also other development partners who are here, where for the first time we've captured an estimate of unpaid care work, along with other gender-related indicators that can now be used to mainstream gender more effectively into policies and programs. UN Women was very privileged to support these government efforts, and now the development and the production of the SIGI country study for Tanzania in very close partnership with, of course, our lead technical institution, OECD, and of course with the generous funding of the Irish Embassy here in Tanzania. The SIGI report for Tanzania captures data of 17 key indicators across these dimensions, including discrimination at the household level, restrictive physical integrity, restricted access to productive and financial resources, and restrictive civil liberty. Each of these indicators depict information regarding social norms, perceptions, and practices. It provides a wealth of analytical information that reveals regional variations and insights on priority gender issues, and contains concrete and actionable policy insights based on the collective evidence and data. Our sincere gratitude goes to the Embassy of Ireland, who has been with us throughout this journey and who has been patient to receive the report. We've had a number of bumps along the way, COVID being the major delay factor to the production of this report. But we're very happy that we have such a strong quality report that can inform better policies and better programming interventions that address gender inequality. I also wish to, of course, express our sincere thanks to the National Bureau of Statistics and our OCGS in Zanzibar, the Chief Government Statistician, the Office of the Chief Government Statistician in Zanzibar, for managing to conduct and finalize this survey despite delays caused by the COVID pandemic conditions that restricted
movements for the past 2 years. My appreciation goes to the Ministry of Community Development, Gender, Women, and Special Groups in mainland, and also, of course, in Zanzibar, the Ministry of Health, Community Development, Gender, Elderly, and Children, for chairing the advisory group meetings for this survey and providing valuable technical guidance and on gender equality. We very much heard loud and clear a special guest, the Deputy PS, to ensure that we use this data to inform better policies, but also to have a better close partnership with the Tenguru Institute. It is through our efforts that we will do that. That's a commitment from UN Women. So follow the government policies and practices to ensure that this document, this very rich document with rich information and resources, is translated into Swahili. That's also another commitment from UN Women to move forward on this effort. I wish to also express my gratitude again to our partner, OECD, for their technical support in producing the report, and I think also for sharing this valuable information that we hope will be now a standard in terms of the tools that the national statistics bodies will be using to integrate into other surveys as we move along. I also, of course, want to thank UN Women colleagues, especially our own gender statistician, Dr. Mitra Sandananda. You should stand up, yeah? Pialina Lamba, where's Pialina? Yes, our team for gender statistics, for coordinating this study and working very closely with OCG as well as, of course, with our government partners. And last, of course, and not least, and I just want to again appreciate sincerely from the bottom of our heart the support that it would not have been possible, the financial support from Ireland. The report would not have been produced without your generous contribution. So thank you for trusting UN Women, for producing this report and contributing, Ireland contributing for important data that has been missing for many years. So thank you so much for that, Ambassador. I think, as I said earlier, one message for us is definitely that we do not put this report in our shelves, that we use it for policy, for program. And we hope that in partnership with you and in partnership with the Tengeri Institute, that we'll be able to work together and ensure that future data is gender sensitive and that we use it for policy information, but also for tracking progress and where we are for the Sustainable Development Goals. So thank you so much for your time, and thank you so much for everyone who contributed to this report. Tumshangilie tena kwa makofi mengi. Thank you very much Warden Adu. Mgeni rasmi, niombe sasa kwa ruhusa yako nimkaribishe Mashav Omar all the way from Zanzibar, Chief Government Statistician, who ataongea kwa dakika chache tu, na wakati huo niombe Hashim Park all the way from France get prepared. Asante Mheshimiwa mgeni rasmi, wajumbe wakuu, washiriki wa kongamano, itifaki inazingatiwa, na wasalimia kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Napenda pia nami kuchukua fursa hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kufika hapa kuweza kuwasilisha hii ripoti yetu ambayo mengi yameshaelezwa na watangulizi waliopita. Kwa mimi nitaomba kuwa brief kidogo, na napenda niendelee kwa lugha ya Kiingereza kwa sababu tayari nilikuwa nishatayarisha ripoti kwa lugha hii. I have today this important National Institute for Community Development and National Research and Documentation Center and the East kizazi cha haki na kwa maendeleo, tujitokeze kuhesabu
women empowerment is global under Her Excellency leadership, Her Excellency Mama Samia Suluhu Hassan, and the revolutionary government of Zanzibar under His Excellency Dr. Hussein Mwinyi for giving issues of gender equality a priority. Before our support, and everyone here will work hand in hand with them to reach the 50-50 target. Of honor, the two offices, statistical offices in Tanzania, the National Bureau of Statistics and the Office of Chief Cabinet Statistician in Zanzibar, are promoting gender equality by producing gender statistics whenever possible in all census, surveys, and routine data. Gender equality cannot be achieved without gender statistics, which cut across all spheres of life. It is important to understand that gender statistics goes beyond sex desegregation. Contrary to popular belief, gender data is not only on women or women's issue, but it encompasses the full range of human life cycle intersecting all sectors, from getting the proper ID at birth, to accessing quality education, to getting a decent job, and feeling safe at home and in public spaces. Gender data also pays specific attention and activities on how those interact with other of individual characteristics. Guest the offices of the Bureau of Statistics and produce quality statistics, include that of gender, as I mentioned earlier, and avail them to policymakers, decision makers, and other stakeholders for application. Through that data, gender inequality and gender gaps can be revealed. Hence, various equality policy strategies, projects, and programs can be designed and implemented to reduce gender equality. Dear guest of honor, gender data has increasingly been recognized as a fundamental to achieving various strategies, especially sustainable development goals. This recognition is acknowledgement that there will be no progress if we do not understand the lived experience of women and girls in all their diversity, including their challenges and contribution to the society. Gender data illuminates the path forward and can help ensure that the rights of all communities are upheld, protected, and respected. Dear guest of honor, dear participants, the statistical offices, in collaboration with the Ministry of Community Development, Gender, Women, and Special Groups in Tanzania mainland, and Ministry of Health, Community Development, Elderly, and Social Welfare in Zanzibar, Economic Cooperation Development Center, UN Women Tanzania, have conducted this SIGI survey, which will be disseminated later on with your permission, guest of honor. This report analyzed social institutions, showing how discrimination in them may have long-lasting impact on women's outcome across the diverse range of areas, including health, employment, education, and governance. The results of the survey will help to improve the rights of women and well-being of girls in Tanzania, and to advance gender equality through elimination and discrimination in social institutions. The survey also provides comprehensive qualitative and quantitative data and recommendation on effective gender-responsive policies and intervention, and the impact of social institutions on gender equality outcomes in Tanzania for monitoring and evaluation of the national, regional, and international development agendas. Guest of honor and guests and dear participants, as you may all aware that, and already have been mentioned by our guest of honor, this year Tanzania is undertaking the population and housing census in August. So we ask everyone, as guest of honor have already pledged, according to his or her position, to make sure that you are counted and everybody is counted. And we make sure this possible to make everyone counted. And the data from census will show now how Tanzania we have achieved
on gender equality for sustainable development that will come from our main theme of today's conference. Before I conclude remark, I just wanted to assure the guest of honor, as mentioned by Madam Hodan and Mr. Ambassador, that the results of this report will not be hidden in our shelves, but will be disseminated, and also, as mentioned, will be translated to Kiswahili, so everybody will be aware of the results. And the results, we will argue now all participants which are here and anywhere else to use the results to empower and end violence against girls and women. Finally, I would like to thank all of you for giving me this chance, and also for UN Women to give us chance to participate on this important survey. After this, I thank you very much. Thank you. Asante, makofi mengi kwake mama yetu Mashav Omar. Naomba sasa ni mkaribishe Hashim Park kwa neno fupi, na baada hapo nitamkaribisha Mitra Sadananda kutoka UN Women kwa ajili ya kuelezea nini maana ya SIGI, na moja kwa moja hapo tutaenda sasa, tutakaribisha mheshimiwa mgeni rasmi uweze kuzindua programu hii. Karibu. Hello, I'm Heshin Park. I'm the Gender Program Coordinator at the OECD Development Center. Thank you again for inviting us. I'm very happy to be back in Tanzania, especially this sunny, warm Arusha instead of gloomy, rainy Paris. Let me just quickly, on behalf of the OECD Development Center's Director, Ms. Raga Arnadutir, let me just quickly deliver the opening remarks from her. So, dear guest of honor, dear distinguished participants, it is my great pleasure to see the fruits of our long-lasting collaboration with the government of Tanzania. I deeply regret not to be here with you physically, but I'm very pleased to launch this report, the Social Institutions and Gender Index SIGI Country Report for Tanzania. The OECD Development Center's work has been seeking to uncover the hidden part of the iceberg, that is, the formal or informal laws, social norms, and practices that form structural barriers which affect women's and girls' lives. More concretely, since 2009, over 13 years now, the Development Center measures the level of gender-based discrimination in social institutions through its multi-composite index, Social Institutions and Gender Index, or SIGI. Tanzania has made significant strides in its efforts to promote women's empowerment and gender equality. The 2005 revision to the Constitution created momentum for the government to accord equal opportunities to all citizens, men and women alike, and to eradicate discrimination. We hope that the evidence from the SIGI Tanzania can help defeat discriminatory social norms, preconceived ideas, biased attitudes, and harmful customary practices laying at the heart of the gender-based discrimination that women and girls face every day. Today's event will allow us to provide evidence, data, and insights on where Tanzania stands in terms of discriminatory social institutions and what are the most difficult constraints faced by women and girls, and also to offer concrete policy recommendations and entry points for positive social change for girls and women in Tanzania. I would like to take this opportunity to thank our partners with whom we have immense joy together over the past 3 years, the NBS, OCGS, and the Ministry of Community Development, Gender, Women and Special Groups of Tanzania, and Ministry of Health, Social Welfare, Elderly, Gender, and Children of Zanzibar, as well as the UN Women Tanzania and the Embassy of Ireland, their kind support and constructive collaboration. The real value and strength of these robust evidence and recommendations of the report is a fruit of a collaborative process between all the partners of the project, and they built on the inputs provided by the members of Technical Advisory Group in Tanzania. Finally, allow me to reiterate my gratitude to all of you, distinguished participants, for your presence and contributions today, which will be instrumental in making the roadmaps for action and policy recommendations from our report a reality for all women and men in Tanzania. We at the OECD Development Center and through the SIGI
remain committed to addressing these discriminatory social institutions in Tanzania and also in Africa. As we move towards to the 5th edition of the Global SIGI to be launched in 2023, next year, we count on our ongoing collaboration with all of you to continue and to document progress and remaining challenges for African girls and women and recommend appropriate directions for better policies that can improve their lives. Thank you. Thank you very much, Hashim Park. Let's give applause to her. Thank you very much. Mheshimiwa mgeni rasmi, niombe sasa nimkaribishe Mitra Sadananda. Kindly sir, we would be very happy if you be very precise, because I'm told that the tea is ready, and when I see the member of this congregation, they are some of them are sleeping, some are yelling, showing that they need to have some tea. Tafadhali, karibu sana. Yeah, thank you. Honorable guest of honor, honorable distinguished guest, all protocol observed. I am presenting really late launching ceremony. On behalf of NBS Associates and even women, I am just presenting some of the brief background of SIGI. This is already you know, this is a gender sensitive national survey, and first time we are doing in Tanzania, and it's with technical support from UN Women, Embassy of Ireland and OECD. It gives you measures for actually it's a composite index of gender inequality on 4 key dimensions, already Ronan mentioned, and we shall again disseminate in future the key findings. And the result when you see the report is from 0 to 100, meaning when you see the number is increasing because that area is more discrimination. And we collected data from quantitative as well as qualitative aspect, and we made a composite index. And the main objective of this survey was to deep understanding how the discrimination happens across the subnational level. In this estimate, we have actually 13 regional estimate of all 4 dimensions and 17 indicators. So it will good insight is there, and it will be effective. It will assist to effective policies and programs tackling the root causes of gender equality in Tanzania. And all the speakers, particularly from guest of honor and all other dignitaries, they mentioned how we can use this evidence for policy making. And the scope of its opinion for 15 years and above. Actually, about 9,000 women and men we got information all over the country. And level of estimation, what I said, you will get national, rural, urban, and 31 regional estimates. So output of the SIGI, we have main analytical report, but in addition we have some digital version of survey report and also qualitative report. And data set will be available soon, so the researcher can use the data with deeper analysis. And the key findings my colleague will, OECD colleague will present after my presentation. So now the question at the end as a way forward, it came out all the speakers, what is next? How to use these findings for the policy making? That is the ultimate objective. So we have some program like already it came out the popular version of this report, and also some communication materials in brief, the infographics, messages, articles we shall continuously publish and disseminate in future in coming years to reach with the policymakers and program managers. And we shall have plan also regional dissemination, because estimates at the regional levels are there, so we have to use these local think tanks and to involve in this dissemination and reach out more people and policy discussions. Until then we cannot say that it's properly used. So that is our, if you have any query you can reach out NBS or CGS mainly for further, but it will be available in NBS or CGS website, the report soon after this launching. So I am requesting my OECD colleague Hisham Park to just present very key highlights from the SIGI. Hisham Park. I'll try to be very succinct and brief.
Okay. But this is not show. Okay. Sure. Perfect. Okay, so yeah, I'll be very brief and quickly go over what we have found from the this report. In any case, I believe the report is available now here with hard copies, and also now it's released within the OECDI library, so you can also visit our website, the library website. So as I mentioned, so SIGI, Social Institutions and Gender Index, we've been trying to measure the root causes of gender inequality and women's disempowerment, because we have been seeing all these international community governments have been putting a lot of investments in empowerment. However, the progress has been quite stalled, or not as fast as we would like to see. And we believe it's because we're not really attacking or tackling the very root cause of gender inequality, which lies in social institutions. We believe there are discrimination that are deeply entrenched into the social institutions, what we call laws, both formal and informal, but also social norms, how we perceive things, and also practices. I actually wanted to show you this map. I don't know if you could see this, but it's basically showing the degree of discrimination into social institutions based on the SIGI country study database, basically to show to what extent each region has different type of or different degree of discrimination in social institutions. What we have found is that the results show the discrimination in social institutions is a little bit more acute or prevalent in Zanzibar, which obtains a score of 44, than in mainland Tanzania, which obtains a score of 35. Likewise, discrimination in social institutions faced by women and girls are a little bit more prevalent in rural areas than in urban areas. Overall, nearly 2.5 million women aged 15 years and older live in regions that obtain SIGI scores above 45, as an additional 2.2 million live in places where score range from 40 to 45. Okay, there you have the slide before. I would highlight that only one region, which is Ruvuma, displays a score below 30. So we see the least discrimination in Ruvuma compared to the other regions. Whereas Kusini Pemba obtains a score of 49, denoting the highest level of discrimination in the country. Again, it's a very aggregated level of discrimination, so we cannot really see what exactly are holding back women's empowerment when it comes to actual drivers, but at least it shows the level of general discrimination in the region. I think I'll go over very quickly. As the ambassador has already mentioned, we would like to pinpoint three very important messages. One will be that women's economic empowerment is really affected by all of the indicators that we have been measuring. As Mitra said, there has been 17 indicators, but we have identified 9 indicators to be the most prevalent indicators that the government and everyone here as well should be focusing on. You will find more information in chapter 1 of the report. But again, first, women are expected to work, but under the authority of men and have limited control over assets. And here we're really talking about the woman's role as a breadwinner, not just breadwinner, but co-breadwinner, but under the control of men or their husbands, and also doing the brunt of unpaid care and domestic work. And at the same time, their access to land or the control towards land is quite limited, because still a lot of decision making, especially at the household level, is governed by the household head, which are normally male. The second one I'd like to highlight is that girl-child marriage and unequal intra-household dynamics, roles and responsibilities limit women's empowerment.
And third, women's and girls' physical autonomy is also a fundamental dimension of women's empowerment. Well, since I have the violence against women's lives here, maybe it's something that I want to also mention. If you look at the graph, it really shows the violence against women, especially the intimate partner violence, where more people are accepting this violence. We have asked during the cultural survey, to what extent do you think violent act can be justified by your husband, for instance? And we have been asking, okay, if you cheated, or if you are not, if you're, for instance, arguing with your husband, or not doing a lot of household chores, and we know that it's actually women, more women justify such violent act. Then obviously here's where we can pinpoint in terms of the policy actions. Quickly on the policy recommendations, again on these 3 pillars we have some recommendations with concrete examples, but I think I will leave it up to you and then we can share that on the later stage. Just want to make the quick example. For instance, in terms of promoting and strengthening women's economic empowerment, we believe designing and implementing innovative programs to provide girls with access to secondary school facilities, particularly in rural areas, through, for instance, safe transportation schemes between households and schools, subsidized safe housing programs, and the development of more public boarding secondary schools open to girls, for instance. There are more general recommendations. Basically, we urge to update laws and eliminate legal provisions that discriminate against women and girls, notably regarding access to agricultural land, inheritance, girl-child marriage, violence against women and female genital mutilation, and also to integrate a gender perspective across all government ministries and sectors, including in the budget. And finally, try to maintain and expand Tanzania's current commitment and investment in sex disaggregated data collection to identify gender gaps and gain a better understanding of how social norms evolve. I'll be happy to answer any type of questions, even if it's not the time. You can always contact me through our partners and obviously NDS and OCGS. Thank you very much. Thank you very much, Hashim. Mheshimiwa mgeni rasmi, nikuombe sasa nikualike uweze kuja hapa kuzindua vitu ambavyo umeviandaa. Tutaanza na baada ya hapo kuna bango ambalo wameliandaa na wameomba kwa sababu ya jinsi walivyoliweka pale, watakuomba tufike pale ili uweze kufanya zoezi hilo. Na vile tulifanyia tu hapo. Yeah. Yeah. Naomba mwenye kikapu tafadhali sige. Naomba OCGS, NBS, UN Women, OECD, and Honorable Ambassador of Ireland and the chairperson of our Tengero Institute of Community Development na mkurugenzi wa maendeleo ya jinsia. Sasa ningeomba cha kwanza aweze kuzindua hiki kibao, na baada ya hapo atakata utepe wa kitabu hicho, lile bango likiwa linaonekana. Amesema naanza na kitabu. Mheshimiwa mgeni rasmi naenda kukata utepe. 1, 2, 3. Piga makofi na vigelegele vingi. Asante. Ataonyesha SIGI Country Reports for Tanzania, Social Institutions and Gender Index. Na kwa taarifa tu kwamba vitabu hivi kila mmoja atapata. Nimeona rekta wa Mbeya
Rekta wa Mbeya amesema naomba, basi naomba niseme tu kwamba yeye anajiandaa, kila mmoja atapata. Anaenda kumundua amba, tushangilie tena kwa kofi na vigegele vingi. Nitaomba sasa wale watu wa UN mpate picha hapo na mheshimiwa mgeni rasmi. Deputy SG pia naomba usogee hapo kwa mgeni rasmi. Karibu mwenyekiti, mkurugenzi, Zoom. Manaudi ilikuwa ni pale pale sehemu sahihi. Kila mmoja ashike hiki kitabu, utanyosha juu. Sasa ningeomba turudi nyuma kidogo ili picha hiyo, naomba turudi nyuma tena hapa. That side please, can you go back? Excuse back. Asanteni sana, thank you very much. Twende tukakae. Mheshimiwa mgeni rasmi, niombe sasa wewe na meza kuu, kabla mjaenda kule meza kuu, niombe ni muda wa kwenda kupata brunch, tuenda kupata chai, sababu muda umeshaenda sasa hivi, sio breakfast tena, ni brunch. Nitaomba ili kamati tuelekeze meza kuu sehemu watakapo kwenda kupata chai. Wengine wote tutabaki hapa, tutawapa maelekezo. Na baada ya chai tutarudi hapa, lakini vile wale ambao mmekuja kwa ajili ya kufanya maonesho, nendeni uwanjani kule. Wale wote mliokuja kwa ajili ya maonesho, naomba tuende kule stadium. Nitakuja kule stadium ili mkaendelee na kazi yenu. Mwalo tafadhali, Innocent. Gertrude. Pindi turudi kituo cha kitaifa cha wanawake kilichopo Tengeru, nao watakuja kuzindua vitu viwili. Vitu vyao vitazinduliwa. Kwa niombe asante. Tumemaliza zoezi la picha. Gertrude, naomba tuambie wana chai. Asante. Niombe sasa tunaelekea kwa ajili ya chai. Ningeomba Dr. Bakari George, Rector wa Tengeru, naomba uongoze sasa meza kuu kwa ajili ya kuelekea sehemu ya chai. Tunapita huko, tunapita hapa.
all the work that you're doing. It will help you. Come. Most important. Very strong, powerful lady. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Thank you. Haujaweka kwenye picha, umeweka video. Haya, sawa. Hata. Niombe kule VIPs wataenda wale wawezeshaji, niombe wale sponsors ambao nimewataja ambao wameandikwa chini ya ratiba, naomba ongozane na meza kuu kwa ajili ya kupata chai. Wengine wote naomba kamati naomba mtaendelea.